Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, we are from group 1. In this video, we will like to present and show you the interpreter video by YouTube. So before that, I would like to introduce ourselves. The first is me, myself, Disha Amelia as a doctor, and then Ahmad Isa Rifadil as Mr. Fadil, the patient, and the last one is Clara Anindya Ningrum as interpret. So let's watching until the end. Hi, Mr. Fadil, can you hear me and see me all right? Halo Pak Fadil, bisa dengar dan lihat saya dengan baik? Yes, doctor. I'm sorry my camera isn't very good. I'm using my grandson's laptop. We bought him for school. It's the only computer we have in the house. Bisa Bu, saya minta maaf jika kamera saya kurang bagus, karena saya memakai laptop ibu saya yang kami beli untuk dia sekolah. Jadi ini satu-satunya laptop yang kami punya di rumah. Oh, I can see you just fine, Mr. Fadil. I see that your nostrils are a little red and you look very tired. Is that the reason for this consult today? Ya, saya cukup bisa melihat Anda dengan baik, Pak. Saya lihat hidung Anda memerah dan kelihatannya Anda sangat lelah. Apakah itu alasan Anda untuk konsultasi hari ini? I'm honestly terrified that I have the coronavirus. My nose has been running. I've been coughing and my throat is sore and itchy. I've also been lightheaded and had a headache since yesterday. Sejujurnya saya takut saya terkena virus corona, sebab hidung saya berair, saya batuk, dan tenggorokan saya sakit dan gatal. Saya juga sering pusing dan sakit kepala sejak kemarin. I'm sorry to hear that, Mr. Fadil. We try to get to the bottom of this. Have you had any difficulty breathing? Saya turut berduka cita, Pak. Kami akan mencoba untuk membahas sampai ke dasar. Apakah Anda mengalami kesulitan bernafas? I don't think so, but every once in a while, it sounds like I am wheezing, especially if I go outside. I've been trying to go out for walks at least once a day, but there are so many people walking around in our neighborhood. It's hard to practice social distancing. Saya turut berduka cita, Pak. Kami akan mencoba untuk membahas sampai ke dasar. Apakah Anda mengalami kesulitan bernafas? I don't think so, but every once in a while, it sounds like I'm wheezing, especially if I go outside. I've been trying to go out for walks at least once a day, but there are so many people walking around in our neighborhood. It's hard to practice social distancing. Saya pikir tidak, tapi sesekali sepertinya saya menghi, terutama jika saya pergi keluar. Saya sudah mencoba berjalan-jalan setidaknya sekali sehari, tetapi ada begitu banyak orang berjalan-jalan di lingkungan kami sehingga sulit untuk mempraktikkan jarak sosial. Well, before we proceed any further, can we go over the medicine you are currently taking? Nah, sebelum kita melangkah lebih jauh, bisakah kita membahas obat-obatan yang sedang Anda konsumsi? Yes, doctor, I'm taking my blood pressure medication and my allergy medicine. I'm sorry, I don't remember what they called. Iya, dokter. Saya minum obat tekanan darah dan obat alergi saya. Maaf, saya tidak ingat apa nama obatnya. Lisinopril and cetirizine, also known as Zyrtec. Lisinopril dan cetirizine juga dikenal sebagai Zyrtec. Yes, lisinopril. I remember it sounds like Lysol, but Zyrtec doesn't sound familiar. The allergy medicine I take is the one that I can buy on the shelf at Walmart.
Iya, lisinopril. Saya ingat itu terdengar seperti Lysol, tapi Zyrtec tidak terdengar yang ada obat yang bisa dibeli di Walmart. What color is bottle that your allergy medicine comes? Apa warna botol alergi Anda? I think it's green. Yes, then is Zyrtec. So you're taking your medication every day? Ica, kamu ngelampaui aku, Ca. Forget it. Lanjutlah. Ya, itulah. Hai. Lanjutlah. Yes, then is Zyrtec. So you're taking your medication every day? Ya, itu Zyrtec. Jadi Anda minumnya setiap hari. Yes, doctor. I take them every morning before I make breakfast. Iya, dokter. Saya meminumnya setiap pagi sebelum sarapan. How often do you forget to take your medication? Lalu, seberapa sering Anda lupa minum obat? No, I never forget to take my medication. It's part of my morning routine, and I keep a little receipt box with my pill bottles in them next to my stove, so I don't forget. Tidak, dokter. Saya tidak pernah lupa minum obat. Itu bagian dari rutinitas pagi saya, dan saya menyimpan kotak resep kecil dengan botol pil saya di dalamnya, di sebelah koper saya agar tidak lupa. Excellent. You are taking any vitamin or herbal supplements? Bagus sekali. Apakah Anda mengonsumsi vitamin dan suplemen herbal? No, well, I don't know if this counts, but I take carbon capsules. My cousin takes them to lower her cholesterol. Last time they did blood work on me. They found that my cholesterol was starting to get high, so I thought it would be good idea. Tidak, dokter. Ya, saya tidak tahu apakah ini penting, tapi saya minum kapsul karbon. Sepupu saya membawanya untuk menurunkan kolesterolnya. Terakhir kali mereka melakukan pemeriksaan darah pada saya, mereka menemukan bahwa kolesterol saya mulai tinggi. Jadi saya pikir itu ide yang bagus. Do you mean charcoal capsule, Mr. Fadil? Maksudnya kapsul A. Yes, doctor, they're little capsules with a black powder in them. I take 2 every morning with my medications. Nah, iya dokter, itu adalah kapsul kecil dengan bubuk hitam di dalamnya. Saya minum dua setiap pagi dengan obat saya lainnya. I see, Mr. Fadil. I'm glad you have taught me this. Activated charcoal tends to bind with toxins and chemical in your gut, but the charcoal itself isn't absorbed by your body. If you ingest it, it comes out in your stool. Oke, saya mengerti, Pak Fadil. Saya senang Anda memberitahu saya tentang ini. Arang aktif cenderung mengikat racun dan bahan kimia di usus Anda, tetapi arang itu sendiri tidak diserap oleh tubuh Anda. Jika Anda menelannya, itu keluar saat Anda buang air besar. Yes, doctor. As I understand it, it can absorb cholesterol too. Iya, dokter. Seperti yang saya pahami, itu bisa menyerap kolesterol juga. Right, and that's why a lot of people say it lowers cholesterol. But the important thing, Mr. Fadil, is that it can also absorb other things. Benar, dan itulah mengapa banyak orang mengatakan itu menurunkan kolesterol. Tapi yang penting, Pak, hal itu juga bisa menyerap yang lain. Like what? Seperti apa? Well, for a starter, it can bind with some medication and prevent them from being fully absorbed into your system. It could be interfered with your blood pressure medication and possibly your allergy medication.
how long you have been taking the charcoal for? Sebagai permulaan, itu dapat mengikat dengan beberapa obat dan mencegahnya terserap sepenuhnya ke dalam sistem Anda. Itu bisa mengganggu obat tekanan darah Anda dan mungkin obat alergi Anda. Sudah berapa lama Anda mengonsumsi arang? Oh my goodness, I had no idea. I've been taking them for about 3 weeks. My cousin gave me a bottle right before the governor told us all to stay at home, and right after they canceled school for my grandson. Ya ampun, aku tidak tahu. Saya telah mengkonsumsi obat itu selama sekitar mungkin 3 minggu. Sepupu saya memberi saya sebotol tepat sebelum gubernur menyuruh kami semua untuk tinggal di rumah. Dan tepat setelah mereka membatalkan sekolah untuk cucu saya. Okay, my advice would be stop taking the charcoal for now. Just be safe. If you ever decide to take it again in the future, I'll take it at least an hour or two after taking your other medication to give them a chance to be absorbed by your body. How long have you had like headache and headache? Saran saya adalah berhenti mengkonsumsi arang untuk saat ini agar aman. Jika Anda pernah memutuskan untuk meminumnya lagi di masa mendatang, saya sarankan untuk meminumnya setidaknya 1 atau 2 jam setelah meminum obat Anda yang lain untuk memberi mereka kesempatan diserap oleh tubuh Anda. Lalu sudah berapa lama Anda mengalami pusing dan sakit kepala? Well, doctor, the headache started yesterday, but I've had a few ever since this whole coronavirus started. I've been lightheaded for about 2 weeks now. Saya rasa sakit kepala mulai dari kemarin, tapi saya sudah mengalaminya sejak semua masalah virus corona ini dimulai. Saya sudah pusing selama sekitar 2 minggu ini. That could be due to the fact that you're not getting your full dose of your blood pressure medication because of the charcoal. I want to rule that out before we dig any deeper. Can I count on you to stop taking the charcoal for now? Itu mungkin karena fakta bahwa Anda tidak mendapatkan dosis penuh obat tekanan darah Anda karena arang. Saya ingin mengesampingkan sebelum kita menggali lebih dalam. Bisakah saya mengandalkan Anda untuk berhenti mengambil arang untuk saat ini? Yes, I do. This makes sense. I remember feeling like this before I started taking my blood pressure medication a few years ago. What about my runny nose, coughing, and sore throat? I'm really worried about the wheezing too. Iya dokter, itu masuk akal. Saya ingat merasa seperti ini sebelum saya mulai minum obat tekanan darah saya beberapa tahun yang lalu. Lalu bagaimana dengan pilek, batuk, dan sakit tenggorokan saya? Saya juga sangat khawatir dengan mengi. When did those symptoms start? Kapan gejala tersebut dimulai? Years ago, my throat was so itchy and I couldn't sleep. Yesterday, my throat started feeling sore and it hurts to swallow. When I told my grandson this, he said he was worried about me and told me that it sounded like I was wheezing. When we'd go on our walks together, I don't want to die of the coronavirus, doctor. Saya mulai batuk 3 hari yang lalu. Tenggorokan saya sangat gatal dan saya tidak bisa tidur. Kemarin tenggorokan saya mulai terasa perih dan sakit untuk menelan. Ketika saya memberitahu cucu saya tentang hal ini, dia berkata bahwa dia mengkhawatirkan saya dan mengatakan kepada saya bahwa sepertinya saya terengah-engah ketika kami akan berjalan-jalan bersama. Saya tidak ingin mati karena virus corona, dokter. Mr. Fadil, to be perfectly honest with you, I don't think you have COVID-19 or coronavirus. I've got a lot of patients complaining about their allergies within the past week, and some of them have been worried that have coronavirus. You're not alone. Pak Fadil, sejujurnya saya rasa Anda tidak mengidap COVID-19 atau virus corona.
Saya memiliki banyak pasien yang mengeluh tentang alergi mereka dalam seminggu terakhir. Dan beberapa dari mereka bahkan mengkhawatirkan terkena virus corona. Kamu tidak sendiri. Are you sure, doctor? Shouldn't I get tested to be sure? Apakah Anda yakin, dokter? Bukankah saya harus diuji untuk memastikan? Well, Mr. Fadil, it sounds to me like you start with a runny nose. The runny nose likely cause some past nasal drip, which cause your throat to be sure, which also cause your coughing. What about the wheezing? Tapi bagaimana dengan mengi? You said that you really only wheezing when you went outside for your walks with the grandson, correct? Anda menyatakan bahwa Anda benar-benar hanya mengi ketika Anda pergi keluar untuk jalan-jalan dengan cucu Anda, kan? Yes, that's true. Ya, There is a lot of pollen in the air outside right now, so it makes sense that that would aggravate your allergy symptoms. You said that you didn't have any difficulty breathing and you don't have a fever, do you? jadi ada banyak debu di udara di luar saat ini. Jadi masuk akal jika hal itu akan memperparah gejala alergi Anda. Anda menyatakan bahwa Anda tidak mengalami kesulitan bernapas dan tidak demam, bukan? No, doctor, just wheezing. I took my temperature 3 times yesterday, and I don't have a fever. Tidak, dokter. Hanya mengi. Saya mengukur suhu saya 3 kali kemarin, dan saya tidak demam. Well, Mr. Fadil, I don't believe you have COVID-19. It sounds like allergy to me. There is also a shortage of test kit for the coronavirus in our area. So many physicians are recommending people only go to the hospital if their symptoms are served. Furthermore, going to the hospital right now probably is not a good idea unless it's absolutely necessary. Oke, saya tidak percaya Anda memiliki COVID-19. Kedengarannya seperti alergi bagi saya. Ada juga kekurangan alat tes virus corona di daerah kami. Sehingga banyak dokter yang merekomendasikan orang hanya pergi ke rumah sakit jika gejalanya parah. Selain itu, pergi ke rumah sakit sekarang mungkin bukan ide yang baik kecuali benar-benar diperlukan. Okay, thank you, doctor. I feel much better. Baiklah, terima kasih dokter. Saya merasa lebih baik. So, Mr. Fadil, just stop taking that activate charcoal. We'll see if that helps with your symptoms. It may be as simple as that. If after a few days your allergy symptoms don't improve, try using an over-the-counter nasal spray, but make sure to follow the direction on the package. I'll check back with you in the 2 weeks. Jadi Pak Fadil, stop saja mengkonsumsi arang itu. Kami akan melihat apakah itu membantu gejala Anda. Mungkin sesederhana itu. Jika setelah beberapa hari gejala alergi Anda tidak membaik, coba gunakan semprotan steroid hidung yang dijual bebas. Tetapi pastikan untuk mengikuti petunjuk pada kemasannya. Saya akan menghubungi Anda kembali dalam 2 minggu. Alright, that's all from our group, and we are apologize for our mistake. And thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.